English for Iraq 6th Primary by Sarah McBurney. Copyright Garnet Publishing Limited 2018. الأوائل Primary School, English for Iraq, 6th Primary. Today we will study Unit 5, Lesson 1 and Lesson 2 in your pupils book, pages 60 and 61. This lesson is presented by teacher Ban Saleh Mustafa. Hello pupils, how are you today? I'm very glad to meet you. Today I'm going to explain Lesson 2 of Unit 5 in your pupils book, pages 60 and 61. Today we will talk about the past. The past يعني الماضي. The past. So we have three inventions. عندي ثلاث اختراعات. They were invented in the past. إذا تم اختراعهم في الماضي. The first invention was telephone. Telephone يعني التليفون. كلمة tele يعني تواصل عن بعد. The telephone يعني الهاتف أو التليفون. I will read the paragraph, then we will translate it again. Many people helped to make this invention possible. In 1876, it was Mr. Bell who made the first usable telephone. The telephone is a means of communication over distance. Again, many people, العديد من الناس, helped to make this invention possible. ساعدوا to make this invention لكي يجعلوا هذا الاختراع possible ممكن أو محتمل. In 1876 أعزائي التلاميذ تحفظوا لي هذا التاريخ لأن راح نسأل عنه في الأسئلة. In 1876 when you read the year just classify it into two parts. نقسم السنة في القراءة إلى قسمين. 1876 and always we should precede it with in. دائما قبل السنوات تسبق ب the preposition in. So in 1876 في عام 1876 it was Mr. Bell كان السيد Bell who made the first useful telephone الذي صنع who made هي الماضي من الفعل make the first useful telephone أول تليفون مفيد useful يعني مفيد. What is the meaning of telephone? هذا تعريف التليفون. The telephone is a means of communication over distance. Again, the telephone, التليفون أو الهاتف is a means هي وسيلة of communication للتواصل communication over distance عبر المسافات. Again, many people helped to make this invention possible. العديد من الناس ساعدت في اختراع أو جعل هذا الاختراع possible ممكن أو محتمل. In 1876 في عام 1876 it was Mr. Bell كان السيد Bell who made the first useful telephone والذي صنع أول هاتف مفيد useful مفيد. The telephone الهاتف أو التليفون is a means of communication هو وسيلة للتواصل communication over distance عبر مسافة. Now you just listen to track 57. Track 57. Listen and read. Telephone. Many people helped to make this invention possible. In 1876, it was Mr. Bell who made the first useful telephone. The telephone is a means of communication over distance. Yeah. So here make your own telephone. هنا في الصورة اصنع هاتفك الخاص. And then here is an old telephone. This picture represents an old telephone. هذا هو هاتف قديم. إذا من خلال بعد قراءة الباراجراف about telephone we have many important words. عندي هذه الكلمات المفردات مهمة. عندي invention معناها اختراع. Possible means ممكن. Communication means تواصل. Useful مفيد. Distance المسافات. And also
we have this important note here. Just remember Mr. Bell, السيد Bell, who made the first useful telephone. الذي صنع أول هاتف مفيد. Useful يعني مفيد. Telephone هو الهاتف أو التليفون. So Mr. Bell, who made the first useful telephone, and be careful, made is the past form of the verb make. It was the first invention in the past. هذا كان أول اختراع في الماضي التليفون. It was invented in 1876, and Mr. Bell, who made the first usable telephone. The telephone is a means of communication over distance. Now we will continue with the second invention. نكمل مع الاختراع الثاني also in the past أيضا في الماضي. Cars, السيارات. People disagree about who invented the car or automobile, but we can probably say that the key inventor was Mr. Benz. He made the first true automobile in 1885 to 1886. Here is the first car. Do you think it looks like a bicycle? Again, cars, السيارات. People disagree. الناس لم يتفقوا disagree يعني لم يوافقوا أو لم يتفقوا about who invented عن من اخترع the car السيارة or automobile أو اسمها الثاني automobile. So the car, it means automobile. The car or another word for a car is automobile. But we can probably say ولكن نحن نستطيع أن ممكن أو من المحتمل أن نقول that the key inventor يعني مخترع الأساسي key مفتاح ولكن هنا تترجم the key inventor يعني المخترع الأساسي was Mr. Benz. هو المخترع الأساسي للسيارة Mr. Benz. He made the first true automobile. هو الذي صنع أول سيارة حقيقية. This is a picture of the first true automobile. Then the first true automobile أول سيارة حقيقية true حقيقية when in 1885 to 1886. إذا استطاع مستر بنز من صناعة أول سيارة حقيقية ما بين عام 1885 إلى عام 1886. And we want to read the years. We say 1885 to 1886. Here in the picture is the first car. This picture, it represents the first car. هذه الصورة تمثل أول سيارة صنعها مستر بنز. Do you think it looks like a bicycle? هل تعتقد بأنها تبدو أو تشبه البايسيكل? It looks like يعني تشبه a bicycle. Now listen to track 57. Cars. People disagree about who invented the car or automobile. But we can probably say that the key inventor was Mr. Benz. He made the first true automobile in 1885 to 1886. Here is the first car. Do you think it looks like a bicycle? Yeah. Now, so cars were invented by Mr. Benz. So we have very important words in this paragraph and the كلمات مهمة. Disagree يعني لم يتفق. Probably من المحتمل. Key inventor المخترع الأساس. Automobile السيارة. And also the car. There is another word for a car is automobile. Automobile is another word for a car. يعني كلمة automobile هي الاسم الثاني للسيارة. And also we should focus on Mr. Benz. Mr. Benz who made the first true automobile. And السيد بنز هو الذي صنع أول سيارة حقيقية. This is the picture of the first car who made
by Mr. Benz. Now, the third invention, الاختراع الثالث. Also, it was in the past, كان في الماضي, computers, الكمبيوترات, computers. There have been inventions to help calculation, plus, minus, times, divided by, for thousands of years. In the 11th century, Al-Biruni, famous mathematician, made many important calculations. Many others followed him, but it's Mr. Babbage, an engineer who today we call the father of the computer. However, it was Mrs. Lovelace, another mathematician, who saw that computers could do more than just calculate. Another reading. There have been inventions. كان هناك اختراعات inventions to help calculation لكي تساعد العمليات الحسابية plus الزائد minus الناقص times الضرب divided by القسمة for thousands of years منذ آلاف السنين. In the 11th century, في القرن الحادي عشر, century معناها القرن, 11th الحادي عشر. So in the 11th century, في القرن الحادي عشر, البيروني, a famous mathematician, وكان عالم رياضيات عربي, مسلم, a famous مشهور mathematician, عالم رياضيات. إذن هو عالم رياضيات مشهور, made many important calculations. صنع العديد من الحسابات المهمة. Important calculations, حسابات مهمة. Many others followed him. والعديد من الآخرين العلماء followed him, يعني اتبعوه أو ساروا على نهجه, followed him. But it's Mr. Babbage, ولكنه كان السيد Babbage, an engineer, هو كان مهندس, who today we call, والذي يدعى اليوم أو الذي نسميه اليوم the father of the computer, يعني نسميه الأب, أبو الحاسبات, أبو الحاسبات. However, وعلى أي حال, it was Mrs. Lovelace, كان هنالك عالمة رياضيات أخرى هي السيدة Lovelace, another mathematician, هي عالمة رياضيات أخرى, who saw, والتي رأت, saw is the past form of see, that computers أن الكمبيوترات could do, استطاعت أن تفعل more than just calculate, أكثر من فقط عمليات حسابية. So this picture is, this computer was made, هذا الحاسوب صنع, was made in about 1985. هذا الحاسوب صنع في حوالي عام 1985 in 1985. Now listen to track 57. Computers. There have been inventions to help calculation, plus, minus, times, divided by, for thousands of years. In the 11th century, Al-Biruni, a famous mathematician, made many important calculations. Many others followed him, but it is Mr. Babbage, an engineer, who today we call the father of the computer. However, it was Mrs. Lovelace, another mathematician, who saw that computers could do more than just calculate. Yes, after we have read the paragraph, now we have many important words. We have calculation or calculations, عمليات حسابية, thousands, آلاف السنين, thousands of years, آلاف, century, قرن, famous, مشهور, mathematician, عالم رياضيات, important, مهم. These very important words. إذا مطلوب منكم أنتم حفظ معاني هذه الكلمات حتى تساعدنا في حل الأسئلة الخاصة بال 3 paragraphs اللي هما telephone,
cars and computers. Also, we have a very important note. Just remember, Mr. Babbage, السيد Babbage, who today we call والذي اليوم نحن نطلق عليه the father of the computer, أبو الحاسوب أو أبو الحاسبات، يعني المكتشف الرئيسي للحاسبات. Also just remember the calculations. لاحظوا أن تكون على كيفية قراءة العمليات الحسابية. This is or this sign plus، هذه العملية هي البلس الزائد. This sign is minus هي الناقص. This sign is times يعني الضرب. And this sign is divided by, it means القسمة. These are the important calculations. Now, after we have read the three paragraphs, telephone, cars, computers, we complete the lesson on page 61 to answer the questions belong to these paragraphs. Here, read about the inventions. اقرأ عن الاختراعات inventions on page 60 في صفحة 60 and tick yes or no. واعمل tick على كلمة yes or no. Number 1. The invention of the first usable telephone came in 1867. الاختراع لأول هاتف مفيد كان في عام 1867. هذه العبارة, this statement is incorrect because the invention of the first usable telephone came in 1876 not 1867. يعني لاحظوا هو غير السنة فقط فأصبحت العبارة خاطئة. So the invention of the first usable telephone came in 1876. This statement is incorrect. We click on no. Number 2, the word automobile is another word for car. كلمة automobile هي كلمة أخرى أو معنى آخر لكلمة السيارة car. So the word automobile is another word for car. This statement is correct, so we should click on yes. Number 3, the car was invented more than 150 years ago. The car and السيارة was invented اخترع أو اكتشف more than أكثر من 150 سنة مضت. لو طرحنا أو لو عملنا معادلة حسابية بسيطة ما بين نحن الآن في عام 2021 مع عام 1885 اللي هي موعد يعني سنة صناعة أو اكتشاف السيارة، نلاحظ أن الفارق راح يكون أقل من 150 not more than 150. It will be 135 I think. So it is not more than 150. So this statement is incorrect. The car was invented more than 150 years ago. False. No. Number 4. The car was invented before the telephone. أنه السيارة اكتشفت أو اخترعت قبل before هذه الكلمة مهمة قبل الهاتف. الهاتف تم اكتشافه في عام 1876 يعني in 1876 while the car was invented in between 1886 and 1885 and 1886. That means the car was invented after the telephone, not before the telephone. So this statement is incorrect. يعني إنه التليفون تم اكتشافه قبل السيارة. فهذه العبارة خاطئة. Now tick on no. Finally, 5 plus 8 minus 3 equal 10. 5 plus 8 is 13. Minus 3 equals 10. This is a calculation. هذه هي عملية حسابية صحيحة. نعم إذا tick on yes. هذه راح تكون tick على yes. العملية صحيحة. هذه الأسئلة مهمة وجارية أعزائي التلاميذ. Now we complete answer
The second activity نكمل حل التمرين الثاني. Complete the sentences using the words in the boxes. Complete the sentences يعني أكمل الجمل using the words مستخدما الكلمات in the boxes في داخل الصناديق أو المربعات. As the given example. Number one, many people helped to. أنا راح أحاول أرتب الكلمات داخل المربعات لإكمال الجملة. So many people helped to invent the telephone. يعني إعادة ترتيب الكلمات الموجودة داخل المربعات to complete the sentence. Now, number two, Mr. Benz made the answer. Mr. Benz made the first car in 1885 to 1886. يعني مجرد إعادة ترتيب الكلمات الموجودة داخل المربعات to complete the sentence. Number three, Al-Biruni was a mathematician who lived in the 11th century. In the 11th century. Four, a mathematician يعني عالم الرياضيات is a person هو شخص who makes calculations الذي يقوم بإجراء العمليات الحسابية who makes calculations قلنا calculations يعني عمليات حسابية. Five, people often call Mr. Babbage. الناس عادة أو غالبا يطلقون على Mr. Babbage ب the father of the computer. The father of the computer. إذا كان هذا نهاية درسنا لهذا اليوم. مطلوب منكم أعزائي التلاميذ هو إعادة قراءة القطع الثلاثة inventions هي telephone, cars, computers. Study the important words. احفظوا معاني المفردات اللي وردت داخل القطع المهمة. وأيضا دراسة الأسئلة الخاصة بالقطع اللي هي the first activity and the second activity. Thanks for your listening. Your English teacher is gone, and have a nice time. Goodbye. See you later.